Okay, ich muss das Losserden, while es Michigan Jets seit etwas wie Jahren offers und ich immer noch kein Antworten have. Das passiert, als ich 26 war und von Nashville nach Little Rock zu einem Vorstellungsgespräch vor. Ich bin gegen 16 in einem Sonntag losgefahren, mit der Absicht, dass ich gegen Mitternacht dort bin und vor dem Vorstellungsgespräch am Montagmorgen schlafen werde. Die Fahrt sollte eigentlich ziemlich unkompliziert sein, einfach die ganz Strecke auf der I-40 westlich bleiben. Ich bin schon lang Strecken gefahren, also muss ich mir kein Sorgen. Bis etwa 22 war alles völlig in Ordnung. Ich bin irgendwo in Arkansas und es ist inzwischen richtig dunkel geworden. Zum Beispiel gibt es keinen Mond oder so, und die Autobahn hat kaum Lichter. Ich fahr vielleicht 110 km/h und es gibt kaum andere Autos. Ich hat wahrscheinlich seit 20 Minuten kein anderes Fahrzeug mehr gesehen. Dan verhält sich mein GPS seltsam. Der Bildschirm flackert ständig und die Sprachnavigation schaltet ein und aus ich denke, es ist einfach ein schlechtes Signal oder so. Aber dann stirbt es komplett. Der Bildschirm wird schwarz und lässt sich nicht mehr einschalten. Ich habe es ein paar Mal nu gestertet, aber nix funktioniert. Ich mache mir anfangs nicht allzu viel Sorgen, weil ich Michigan erinnere, dass die Autobahn ziemlich gerät ist und ich noch etwas wie Stunden vor mir have. Ich folge einfach den Schildern. Aber dann werd ich richtig müde. So müde, dass die schwer agenlet die Augen nicht offen halten kann. Ich hat wahrscheinlich früher aufhören sollen, aber ich wollte gut verranken. Ich sehe hier ein Schild mit der Aufschrift Rastplatz 1 Meile und Beschliess, anzuhalten und ein kurzes Nickerchen zu machen. Vielleicht 30 Minuten zum Aufladen. Ich nehme die Ausfahrt und hier beginnt es seltsam zu werden. Die Ausfahrt ist viel länger als sonst. Ich fahr gefolgt 2 oder 3 Minuten dies Ramp hinunter, und es fahrt einfach weiter. Auch kein Lichter, nur mein Scheinwerfer, die Straße vor mir Seiten. Ich denke das ist seltsam, aber vielleicht liegt es einfach daran, dass ich müde bin und es sich länger anfühlt als es ist. Schließlich entdeckt die Ramp und es gibt ein Stoppschild. Kein Schilder, die sagen in welch Richtung man zum Rastplatz gehen soll. Nur 2 Möglichkeiten. Links oder rechts auf dies schmale zweispurige Straße. Beide Richtungen seien identisch aus, nur Dunkelheit und Baume. Ich sitze 1 Minute lang die und überlege, Michigan zu entschieden. Ich gehe nach rechts, weil ich denke, dass der Rastplatz in der Nähe sein muss. Ich fahr vielleicht eine halbe Meile und es gibt nix. Nur Straße und Wald auf beiden Seiten. Kein Lichter, kein Gebäude, nix. Ich beginn zu denken, dass ich in die falsche Richtung gegangen bin. Also drehe ich und fahr zurück. Ich passiere die Einfahrtsramp und fahr in die andere Richtung weiter. Ich fahr wahrscheinlich 1 Meile und trotzdem nix. Kein Rastplatz. In diesem Punkt bin ich verwirrt, frustriert und nach Mutter. Ich entscheide Michigan, einfach Südrehin und wieder auf die Autobahn zu fahren. Aber hier liegt das Problem. Ich find die Eingangsramp nicht. Ich fahr dreimal auf dieser Straße hin und her, und die Ramp, die ich runtergekommen bin, ist einfach weg. Es gibt keinen Ort, wieder auf die Autobahn zu kommen. Ich fahr rechts ran, versuch Michigan zu beruhigen und logisch zu denken. Vielleicht erinnere ich Michigan nicht richtig wie es war. Ich schaue auf mein Handy, aber es gibt keinen Empfang. Nicht einmal einen Balken. Mein GPS ist immer noch kaputt. Ich fand jetzt ein bisschen in Panik zu geraten. Ich entscheide Michigan, einfach ein Richtung zu wollen und der Straße zu folgen, bis ich etwas oder jemanden find. Ich fahr nach links und nach etwa 5 Minuten sehe ich ein Licht vor mir. Gott sei Dank denke ich nach. Es ist ein Haus, das von der Straße entfernt mit eingestelltem Verandalicht liegt. Ich fahr langsamer als ich daran vorbeifuhr und sehe, dass es ein kleines Bauernhaus ist, das ziemlich alt aussieht. In der Einfahrt steht ein LKW und drinnen ist das Lichten. Ich überlege, ob ich anhalten und nach dem Weg fragen soll, wenn mir etwas im Rückspiegel auffällt. Hinter mir sind Scheinwerfer. Ein anderes Auto. Ich fühle Michigan erleichtert, denn zumindest bin ich hier draußen nicht ganz allein. Aber dann merke ich, dass das Auto sehr schnell nachher kommt. Sieht direkt in meiner Stoßstange hoch und ich sehe im Spiegel, dass es eine alte Limousine ist, vielleicht aus den 80ern oder 90ern. Dunkelfarb, schwer zu sagen. Die Scheinwerfer sind wirklich hell und direkt auf mein Spiegel gerichtet,
Die Schaub word ich geblendet. Ich beschlenige etwas denke, vielleicht wollen sie bestehen. Sie beschleunigen auch bleiben direkt bei mir. Okay, das ist seltsam, aber vielleicht haben sie es einfach eilig. Ich verlangsame, sie vorbeiziehen zu lassen. Sie werden auch langsamer. Sie passen genau mein Geschwindigkeit und bleiben genau auf meiner Stoßstange. Mein Herz pocht jetzt. Ich beschleunige auf etwa 80 km/h, was sich für die Schmalstraße zu schnell anfühlt. Das Auto bleibt bei mir. Ich kann den Fahrer wegen der Scheinwerfer überhaupt nicht sehen. Ich suche nach einem Ort an den ich gehen kann, irgendwo mit Lütten, aber es gibt nichts. Nur Dunkelhalle auf beiden Seiten. Dann sehe ich rechts ein weiteres Haus auftauchen. Dieser hier hat auch Lichten. Ohne groß nachzudenken, schwinge ich hart in die Einfahrt Bremse abrupt. Die Limousine fahrt immer wieder vorbei ich sehe zu, wie sie die Straße entlang verschwindet. Ich sitze die zittere versuch, wieder zu Adam zu kommen. Das Haus ist klein sieht alt aus wie das erste. Ich sehe einen Fernseher, der durch das vordere Fenster flackert. Ich steige renn zur Haustür klopft wie heftig. Ein alter Frau antwortet, vielleicht in den 60ern oder 70ern. Sie sieht überrascht Michigan zu sehen. Ich muss ziemlich verangsteit aussehen, denn Gesichtsausdruck wird sofort besorgt. Ich erkläre, dass ich Michigan verlaufen have jemand mir gefolgt ist ich Hilfe brauche. Sie lasst Michigan hierin man sitzt in einem Sessel schaut fern. Sie erzählt ihm was ich gesagt have. Der Ehemann steht auf stellt mir Fragen, wohin ich will woher ich komm. Wenn ich die Ausfahrt beschrieb die ich genommen have, die Straße, auf der ich war, schauen es sich seltsam an. Die Frau sagt, du meinst die alte Servicestress? Ich sage ihnen ich weiß es nicht, ich wollte nur zum Rastplatz kommen. Der Ehemann erklärt, dass der Rastplatz den ich sucht, vor etwa 15 Jahren geschlossen wird. Die Ausfahrt ist Nachte, fährt aber nirgendwo mehr, sondern nach zu dieser alten Servicestress, die parallel zur Autobahn verläuft. Sagt, die Zufahrtsramp Zurich zur Autobahn sei Jahren gesperrt wordens, while die letztendlich verwehrt waren hier unten landeten. Ich frage wie ich Zurich zur Autobahn komm, gibt mir den Weg. Es heißt, ich muss der Straße etwa 6 Meilen östlich folgen es gibt ein weiter Zufahrtsramp in der nächsten Ausfahrt. Fragt auch ob ich das Auto das mir gefolgt ist gesehen have. Ich sage ihm, dass ich wegen der Scheinwerfer nicht viel sehen konnte. Sehen Frau tauschen einen weiteren Blick aus. Sagt, es gab Probleme mit Lütten, die nachts auf dieser Straße belastet wurden. Sagt, der County Sheriff hat Bericht erhalten, aber sie fangen nie gemanden. Beiteten die Polizei zu rufen ich sage job it. Etwa 20 Minuten später tauchen zwei Hilfsheriffs auf. Ich erzähl ihnen alles. Sie machen sich Notizen scheinen es ernst zu nehmen. Einer von ihnen sagt, sie hatten im letzten Jahr mehrere Bericht erhalten, das Versuch spat nachts Menschen auf dieser Servicestress verfolgen. Immer dieselbe Beschreibung, alter Limousine mit grellen Scheinwerfern. Sie haben versucht, Patrouillen einzurichten, aber niemanden gefasst. Die Deputies lassen Michigan in Zurich zur Einfahrtsramp folgen. Wir fahren die Dunkelstraße entlang, ich halt die ganze Zeit nach dem Sedan Ausschau, aber ich sehe nie wieder. Wir kommen zur Ramp tatsächlich ist es Aida. Ich weiß nicht wie ich das vorherüberschen have, vielleicht war ich einfach in Panik have nicht klar gedacht. Sie folgen mir die Ramp hinauf, sicher zugen, dass ich wieder get auf die I-40 komm. Ich denke ihnen fahr wieder auf die Autobahn. Ich war so aufgewollt, dass ich direkt nach Little Rock fuhr, ohne wieder anzuhalten. Ich kam gegen 2 Uhr morgens an. Später habe ich recherchiert ein paar Forenbeiträge von anderen Leuten gefunden, die ähnliche Erfahrungen auf der Straße beschrieben. Ich verwirrt Michigan beim Versuch, dies alte Raststadt zu finden, wird von einem Auto verfolgt, das der Beschreibung entspricht. Niemand weiß es ist oder was will. Ich hab das Vorstellungsgespräch irgendwie gemeistert, obwohl ich kaum geschlafen have. Aber ich hab darauf geachtet, dass mein Rückfahrt tagsüber stattfand kein Ausfahrten gemacht have. Ich verstehe immer noch nicht, was dieser Weg war oder warum jemand einfach solchen Leuten folgen wird. Die Polizei hat Michigan nie wieder kontaktiert, also nehme ich an, sie haben nie etwas gefunden.
Ich habe darüber nachgedacht, tagsüber zurückzugen, zu sehen wie das Gebiet aussieht, aber ehrlich gesagt mochte ich das nicht. Manche Straßen sollten besser in Ruhe gelassen werden. Das ist mir vor etwa 3 Jahren passiert ich denke buchstäblich jedes Mal, wenn ich nachts Auto fahre, daran. Ich habe nie jemandem die ganz Geschichte erzählt außer der Polizei, weil es ehrlich gesagt so seltsam klingt, dass die Leute denken werden, ich werde das erfinden oder so. Aber ich schwör auf alles, genau so ist es abgelaufen. Ich war damals 24 vor von der Hochzeit meines Cousins in Amarillo, Zurich nach Denver. Es war Ende Oktober ich bin gegen 21 losgefahren, weil ich ein Idiot war dacht, ich konnte die 7-stündige Fahrt einfach durchstehen. Ich hatte es schon tagsüber gemacht es war in Ordnung, aber ja nachts ist es ein ganz anderer Sache. In den ersten paar Stunden war alles normal. Ich habe Podcasts gehört Red Bulls getrunken, die Autobahn war ziemlich leer, was eigentlich schon war. Kein Verkehr zu bewältigen. Gegen 23:30 werd ich ziemlich müde, also beschloss ich ein Raststätte oder Tankstelle zu suchen, ein bisschen herumzulaufen Michigan zu wecken. Ich fahr durch diesen wirklich leeren Abschnitt der Autobahn mitten im Nirgendwo in Colorado. Es gibt buchstäblich nichts drumherum, nur flaches Land Dunkelheit auf beiden Seiten. Dann sehe ich ein Schild für einen Rastplatz in Tumelen. Perfektes Timing. Ich nehme die Ausfahrt fahr in dies Raststadt. Die Raststadt war ein dieser kleinen, nur Toiletten und paar Verkaufsautomaten ein Parkplatz mit diesen hohen Lichtern. Dort standen nur 2 weitere Autos, was für dies Zeit normal worked. Einer war ein Honda Civic, der in der Nähe der Toiletten geparkt war, der andere war ein dunkel gefarbter SUV, der ziemlich weit entfernt am Rand des Parkplatzes geparkt war. Ich parkt nachher in den Toiletten stieg aus, Michigan zu strecken. Die Luft war wirklich kalt das hat Michigan ein wenig gejuckt. Ich lief ein Minute hierum beschloss dann, auf die Toilette zu gehen, beaver ich wieder auf die Straße vor. Das Badezimmer war ziemlich standardmäßig, die Luftstoffen sumpten, etwas schmutzig aber egal. Ich bin vielleicht 2 Minuten da drin. Als ich herauskom, bemerke ich, dass der Honda Civic weg ist. Es sind jetzt nur noch mein Auto dieser SUV. Der SUV steht immer noch in derselben Stelle mit ausgeschaltetem Licht. Ich gehe zurück zu meinem Auto, da bemerke ich etwas, das Michigan zum Anhalten gebracht hat. Da steht ein Mann völlig regungslos neben einem dieser hohen Laternenmassen auf dem Parkplatz. Trägt Jeans ein Dunkeljack steht einfach die schaut mir zu. Bewegt sich überhaupt nicht. Ich stehe einfach. Ich bin zwar nicht der Typ, der leicht Angst bekommt, aber irgendetwas daran fühlt sich wirklich seltsam an. Warum sollte man einfach mitten in der Nacht in einer Raststadt stehen? Ich dachte, vielleicht telefoniert oder rockt oder so, also habe ich versucht, nicht daran zu denken, bin ins Auto gestiegen. Ich schließe die Türen ab wollte gerade den Motor starten, als ich nach oben schaue der Typ etwas 6 Meter nachher in meinem Auto steht. Ist nicht gegangen, ich habe nicht bewegen sehen, aber jetzt ist definitiv nachher. Stand immer noch einfach die Starroute in mein Richtung. Mein Herz fängt an schneller zu schlagen ich start sofort mein Auto. Ich schau diesen Typen durch mein Windschutzscheiben hat sich immer noch nicht bewegt. Dann macht einen Schritt nach vorn. Nur ein langsamer Schritt. Ich schalte das Auto in den Rückwärtsgang fahr schnell rückwärts aus als ich zurückweiche, sehe ich in meinen Steinwerfern kann sein Gesicht zum ersten Mal klar erkennen. Ist eher jung, vielleicht in den 30ern, mit einem völlig ausdruckslosen Gesichtsausdruck. Überhaupt keine Emotion. Start Michigan direkt in. Ich fahr aus dem Parkplatz fahr zur Ausfahrt Zurich zur Autobahn. Im Rückspiegel sehe ich, wie einfach das Stadt meinem Auto sieht, wie es wegfahrt. Aber hier ist das, was mir das Blatt in den Dern Jeffren ließ. Der SUV, der am Rand des Parkplatzes geparkt war? Die Scheinwerfer gehen direkt in als ich ausstieg. Es beginnt mir zu folgen. Ich fahr wieder auf die Autobahn der SUV fahrt direkt hinter mir ein. Mein Hand zittern jetzt ich versuch mir einzureden, dass ich paranoid bin. Vielleicht gehen es einfach in die gleiche Richtung.
Aber dan Beschleunigt der SUV und kommt ganz nah Meanstostange heran. Also an Angenum na. Ich beschleunige auf 80. Der SUV bleibt direkt bei mir. Ich wechsel die Spur der SUV wechselt die Spur das geht vielleicht 5 Minuten so und ich hab jetzt absolut Angst. Ich versuch zu sehen Fahrt, aber die Scheinwerfer hinter mir sind zu hell und ich kann nix erkennen. Dan erinnere ich Michigan, das in etwa 15 Meilen ein Stadt ansteht. Wenn ich es nur dorthin schaff, find ich ein Polizeistation oder einen Ort mit Lütten. Ich fahr weiter und der SUV ist die ganze Zeit immer noch auf mir. Ich sehe Michigan überhaupt nicht zurück. Endlich sehe ich Lichter vor mir. Es ist ein Kleinstadt, sieht noch ein paar tausend Menschen aus. Ich nehme die erste Ausfahrt und der SUV folgt ihm. Ich fahr durch Leerstraßen und sich nach irgendeinem Ansieken von Polizei oder Hilfe. Ich sehe ein 24-Stunden Tankstelle und fahr schnellen. Der SUV bremst ab, fahrt aber nicht an. Fahrt einfach langsam vorbei und ich sehe, dass es ein schwarzer Chevy Tahoe mit getanten Scheiben ist. Ich konnte überhaupt nicht hineinschauen. Fahrt vorbei und verschwindet die Straße hinunter. Ich renn in die Tankstelle und der Verkäufer merkt wahrscheinlich, dass etwas nicht stimmt, weil ich total verangstigt aussehe. Ich bitte in die Polizei zu rufen und erkläre was passiert ist. Ruft es und zwei Polizisten tauchen etwa 10 Minuten später auf. Ich erzähle ihnen alles. Über den Typen in der Raststadt und den SUV, der mir folgt. Sie nehmen es ernst und stellen mir viel Fragen. Sie sagten, werden einen Polizisten schicken, den Rastplatz zu überprüfen, und sagten auch etwas, das Michigan krank macht. Sie sagten mir, es haben vergangenen Monat zwei weiter Bericht gegeben, in denen Menschen von Rastplätzen entlang genau dieses Autobahnabschnitts verfolgt wurden. In beiden Fallen war es dasselbe. Jemand verhielt sich in der Raststadt seltsam und dann folgt ihm ein SUV. Ein Person konnte es durch zufällig Ausfahrten abstellen, die andere rief waren der Fahrt den not rufen, und der SUV schaltet schließlich ab, als die Polizei entsandt wird. Die Beamten ließen Michigan in zur Polizeistation folgen, which ein vollständig Aussage abgab. Sie hielten Michigan etwa 1 Stunde dort fest, Details durchzujigen und Karten anzuschauen. Sie sagten, werden es ernst nehmen und die Patrouillen in diesem Gebiet erhöhen. Sie sagten mir auch, ich hat das richtig getan, indem ich nicht aufgehört habe und in einen öffentlichen Ort gegangen bin. Ein Beamter hat Michigan in die nächst größere Stadt begleitet, wo ich in einem Hotel übernachtet. Ich konnte danach nicht mehr fahren. Ich habe kaum geschlafen. Ich habe nie mehr davon gehört. Ein paar Wochen später rief ich die Polizeien, und sagten, die Ermittlungen sind noch im Gang, konnten mir aber keine Details nennen. Ich habe keine Ahnung, ob es jemanden erwischt haben oder was eigentlich vor sich ging. Ich fahr die Strecke manchmal noch, Family zu besuchen, aber nachts halte ich in mehreren Rastplätzen. Ich gehe einfach durch oder halt nur in vollen Tankstellen. Und ich schaue jetzt ständig auf mein Spiegel. Was Michigan am meisten dort ist, dass ich keine Ahnung habe, was passiert wär, wenn ich diesen Typen nicht bemerkt hat oder nicht in die Stadt gekommen wär. Manchmal denke ich in diesen leeren Ausdruck in seinem Gesicht und deren, wie sich auf mein Auto zubewegt hat, und mir wird einfach schlecht. Jedenfalls ist das mein Gesticht. Ich weiß es klingt verrückt, aber ich verspreche jedes Wort ist wahr. Seien Sie vorsichtig da draußen, besonders nachts auf leeren Autobahnen. Das ist mir im Mars 2022 passiert und ich bekam immer noch ganz hot, wenn ich daran denke. Ich bin ein 28-jähriger Mann und bin von Boston aus gefahren, meinen Bruder in Providence zu besuchen. Es ist kein Langfahrt, vielleicht 1,5 Stunden, aber ich bin spät losgefahren, weil ich in diesem Tag arbeiten musste. Ich bin gegen 23 Uhr losgefahren, was nicht ideal ist, aber ich hatte schon oft gefahren, also war ich nicht besorgt. Der Plan war, am nächsten Tag bei meinem Bruder zu übernachten und mit mir abzuhängen. Ganz einfach. In den ersten 45 Minuten war alles völlig normal. Der Verkehr war gering, ich habe Musik gehört, einfach eine normale Fahrt. Ich habe Michigan entschieden, die Route 6 zu nehmen, anstatt auf der Autobahn zu bleiben, weil es Borbieten gab und ich Michigan damit nicht herumschlagen wollte. Die Route 6 ist eine Alterstraße,
Die durch einige Kleinstadt und bewaldet Gebiet führt. Tagsüber ist es eigentlich ziemlich schön, aber nachts ist es in manchen Stellen sehr dunkel. Ich bin etwa 20 Minuten außerhalb von Providence, als ich jemanden am Straßenrand vorn stehen sehe. Als ich nachher komme, sehe ich, dass es eine Frau mit ausgestrecktem Daumen ist. Sie trampelt. Ich bin nicht der Typ, der normalerweise Anhalter mitnimmt. Meine Eltern haben mir immer gesagt, ich soll das nie tun, und ehrlich gesagt wirkt das verdächtig. Aber irgendetwas daran schien anders zu sein. Es ist fast Mitternacht, es ist kalt draußen, und es ist allen auf dieser dunklen Straße. Ich verlangsame als ich Michigan nachher und sehe, dass es jung ist, vielleicht Anfang 20, Jeans und ein like Jack tragt. Sie wirkt kalt und irgendwie verzweifelt. Gegen mein besseres Wissen halt ich. Ich sage mir, ich fahre sie einfach in die Nachtstadt und setze es in einen sicheren Ort. Sie rennt zum Fahrfenster und ich rolle es herunter. Sie fragt, ob ich Richtung Providence fahre und ich sage ja. Sie bedankt sich bestimmt 5-mal und steigt ein. Sofort merke ich, dass es sehr nervös wirkt. Sie schaut sich viel und wirft immer wieder Blick in den Seitenspiegel. Ich frage es ob es geht und wohin es gehen will. Sie sagt, es muss nach Providence, dass es einen Freund besucht hat und Fahrer es verlassen hat. Sie wirkt wirklich traurig, also sage ich kein Problem, ich fahre sowieso dorthin. Wir fahren ein paar Minuten und es ist ziemlich ruhig. Ich versuche, Smalltalk zu machen, frage nach ihrem Namen und so, aber es gibt keine Antworten. Sie sagt, es heißt Emma. Ich sage meiner ist Chris. Sie nickt, engagiert sich aber nicht wirklich. Dann sagt es etwas, das Michigan unwohlfühlen lässt. Sie sagt, vielen Dank, dass du aufgehört hast. Du hast keine Ahnung. Das Auto kam nachher. Ich frage es welches Auto und es sagt, das mir gefolgt ist. Ich schaue in meinen Rückspiegel und hinter uns ist nix. Ich frage es was es meint, und es erklärt, dass es seit etwa 30 Minuten auf der Straße gelaufen ist und das Auto immer wieder sehr langsam in Vorweg fahren ist. Sie sagt, wird fahren, dann umdrehen und immer wieder zurückkommen. Sie sagt, als das letzte Mal in Vorbeifuhr, wird fast langsamer und stoppt. Und das Michigan kommen und fingen zu winken. Ich bin jetzt sofort wachsam. Ich frage es ob es das Auto oder den Fahrer gesehen hat. Sie sagt, es war ein helle Limousine, vielleicht beige oder beige, und es konnte den Fahrer nicht wirklich sehen, aber es glatt, es war ein Mann. Sie sagt, irgendetwas davon have sich wirklich falsch angefühlt und es hat groß Angst. Ich sage dass das wirklich beängstigend ist, und ich bin froh, dass ich damit aufgehört habe. Ich bin auch ein bisschen stolz auf Michigan, dass ich geholfen habe. Wir fahren weiter und es scannt sich ein wenig zu entspannen. Sie bedankt sich wieder bei mir. Etwa 5 Minuten später bemerkt ich scan wir hinter uns ein Auto ist von hinten auf der Straße aufgetaucht. Es bleibt ziemlich weit hinten vielleicht etwa 30 Meter. Anfangs denke ich nicht viel dabei, einfach ein weiteres Auto. Aber dann merke ich, dass genau denselben Abstand halt. Sie kamen nicht nachher, fielen nicht zurück, sondern blieben einfach genau da. Ich beschleunige ein wenig. Das Auto beschleunigt sich. Ich verlangsame Michigan das Auto wird langsamer. Emma bemerkt, dass ich oft in meinen Spiegel schaue, und dreht sich nachzusehen. Als es das Auto sieht, wird es völlig blass. Sie sagt, das war's. Das ist das Auto. Mein Magen sagt zusammen. Ich frage ob es sicher ist und es sagt ja, es ist sich sicher. Es ist ein beigefarben Limousine und es ist dieselbe Variante. Jetzt fand ich ein wenig in Panik zu geraten. Ich frage es was wir tun sollen und es sagt, wir müssen schnell mit den Leuten vorankommen. Das Problem ist, dass wir zwischen Städten auf diesem dunklen Straßenabschnitt stehen. Da ist nix in der Nähe. Ich entscheide Michigan schneller zu werden und zu versuchen in loszuwerden. Ich komme auf 70 miles per hour, was sich für die Straße viel zu schnell anfühlt, aber die Limousine halt mit. Es bleibt immer noch auf derselben Distanz stehen. Emma dreht jetzt durch. Sie fragt Michigan, was dies Person will und warum es uns folgt. Ich sage dass ich es nicht weiß, aber wir werden okay sein.
Ich versuch ruhig zu klingen, aber ehrlich gesagt habe ich auch groß Angst. Ich denke ständig an all dies True Crime Geschichten und schlimmst Szenarien. Dan kommt die Limousine nachher. Beschleunigt und schließt die Luke auf vielleicht 15 Meter. Dan 30 Fuss. Dan liegt es direkt auf meiner Stoßstange. Emma weint jetzt und sagt mir, ich soll schneller fahren. Ich bin schon auf etwa 75 und have Angst, die Kontrolle zu verlieren. Die Limousine fahrt in die Andier Spur, als wird es uns überholen. Es kommt neben mein Auto und ich versuch, nicht hinüberzuskauen, aber ich kann nicht anders. Ich schau nach links und de fahrt ein Mann. Schaut geradeaus, nicht zu uns, sondern geradeaus mit diesem leeren Gesichtsausdruck. Das Auto passt perfekt zu unserer Geschwindigkeit, bleibt einfach direkt neben uns. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich beschleunige mehr und komme ihm voraus. Fällt wieder hinter uns zurück. Emma ist im Handy und versucht, den Notruf zu wollen, aber es sagt, es have keinen Empfang. Ich schau bei mir nach und das Ergebnis, kein Service. Wir kommen endlich in ein klein Stadt. Ich kann Lichter vor mir sehen. Ich sage Emma, wir suchen die Polizeistation oder fahren irgendwohin, wo viel los ist. Sie nickt und weint immer nach. Sobald wir die Stadt betreten, fahrt die Limousine zurück. Verlangsam und fällt weit hinter uns zurück. Ich sehe ein Tankstelle, die offen ist, und fahr schnellen. Dort sind noch ein paar andere Autos und lukt rein. Die Limousine fahrt langsam vorbei und ich bekomme einen besseren Blick darauf. Es ist ein alter, biger Toyota Camry vielleicht Anfang der 2000er. Das Nummernschild ist mit Schlamm bedeckt und ich kann es nicht lesen. Wir rennen hinein und ich bitte den Verkäufer, die Polizei zu rufen. Merkt, dass etwas nicht stimmt, und ruft sofort an. Zwei Polizisten kommen vielleicht 10 Minuten später an. Wir erzählen ihnen alles, soll ich als auch Emma. Sie stellen uns viel Fragen und nehmen Beschreibungen de Autos und de Fahrers auf. Einer der Polizisten sagt etwas, das mir das Blut in den Adern gefrieren lässt. Sagt, es haben den letzten Monaten Bericht gegeben, dass ein beigefarbene Limousine nach Frauen auf der Route 6 verfolgt. In einem Fall wird eine Frau bis nach Hause verfolgt, und das Auto stand stundenlang vor ihrem Haus, bis die Polizei eintraf. Sie versuchten, das Fahrzeug zu identifizieren, hatten aber bisher keinen Erfolg. Der andere Polizist fragt Emma, wohin es muss, und es gibt ihm eine Adresse in Providence. Sie beiden in uns beide zu begleiten. Sie lassen Emma mitfahren und ich folge mit meinem Auto, mit dem anderen Polizeiauto hinter mir. Während der ganzen Fahrt schaue ich ständig auf mein Spiegel, aber ich sehe die Limousine wieder. Wir kommen in Emmas Wohnung und die Polizisten bringen uns beide hinein. Sie bleiben dort ein Weile, mehr Informationen zu bekommen und sicherzustellen, dass das Gebiet sicher ist. Sie nehmen mein Kontaktdaten und die von Emma und sagen, es werden sich melden, falls es etwas erfahren. Am nächsten Tag fuhr ich nach Hause und rief ein Woche später bei der Polizei an, nachzufragen, ob es Neuigkeiten gab. Sie sagten, die Ermittlungen sind noch im Gang, aber es hatten den Fahrer noch nicht identifiziert. Sie sagten, es have seit jener Nacht zwei weiter Bericht gegeben, dass dasselbe Fahrzeug Frauen in der Gegend verfolgt. Ich fahr die Strecke manchmal nach, aber mehr nachts. Und ich werd wahrscheinlich wieder einen Anhalter mitnehmen, obwohl ich wirklich froh bin, dass ich Emma in jenem Abend mitgenommen habe. Ich denke darüber nach, was mit passiert wäre, wenn ich nicht aufgehört hat, und das macht Michigan krank. Emma schrieb mir ein paar Tage später, sich erneut zu bedanken. Sie sagt, es have ein einstweilige Verfügung beantragt, aber offensichtlich weiß es nicht, gegen wenn es gerichtet ist. Sie sagt auch, dass es nächster nach rausgeht, wenn es unbedingt sein muss. Das ganz fühlt sich einfach so falsch an. Warum soll das jemand tun? Einfach zufälligen Frauen auf dunklen Straßen folgen? Ich hoffe, es fangen den Genigen, beaver etwas Schlimmeres passiert. Dieser ausdruckslos Ausdruck im Gesicht der Fahrers verfolgt Michigan immer nach.